1 വിശുദ്ധ യൗസേപ്പ് പിതാവിന്റെ തിരുനാൾ. ആഗോള സഭയുടെ മധ്യസ്ഥൻ, തൊഴിലാളികളുടെ മധ്യസ്ഥൻ, രക്ഷകന്റെ സംരക്ഷകൻ, നൽമരണത്തിന്റെ മധ്യസ്ഥൻ, തിരുകുടുംബത്തിന്റെ തലവൻ തുടങ്ങിയ സ്ഥാനപ്പേരുകളുള്ള വിശുദ്ധ യൗസേപ്പ് പിതാവിന്റെ തിരുനാൾ മംഗളങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ആശംസിക്കുന്നു. യേശുവിന്റെ വളർത്തുപിതാവും തൊഴിലാളികളുടെ മധ്യസ്ഥനുമായ വിശുദ്ധ യൗസേപ്പ് പിതാവ് കാരുണ്യത്തിന്റെയും നീതിയുടെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും പൂർണ്ണതയുടെ പാരമ്യത്തിൽ ജീവിച്ച മനുഷ്യനാണ്. മറിയത്തിന്റെ ഭർത്താവ്, ദൈവ പൈതലിന്റെ വളർത്തുനാഥൻ, നസ്രത്തിലെ കുടുംബനാഥൻ എന്ന നിലയിലെല്ലാം വിശുദ്ധ യൗസേപ്പ് പിതാവ് ജീവിച്ചു കാണിച്ച കാരുണ്യവും ഒരു തൊഴിലാളി എന്ന നിലയിൽ ആ മരപ്പണിക്കാരൻ സ്വീകരിച്ച നീതിബോധവും വിശ്വസ്തതയും തൊഴിൽശാലയിലും കുടുംബത്തിലും തന്റെ കടമകളും കർത്തവ്യങ്ങളും പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള അർപ്പണവും ആർദ്രതയും നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതങ്ങളിൽ ഒരളവുകോലായി സ്വീകരിക്കണം. തൊഴിൽ ഒരു ദൈവദാനമാണ്. തൊഴിലെടുക്കാനുള്ള അറിവും ആരോഗ്യവും ദൈവിക വരമാണ്. സൃഷ്ടാവായ ദൈവത്തോടൊപ്പം അവിടുത്തെ പരിപാലന ദൗത്യത്തിൽ പങ്കുപറ്റുകയാണ് തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന ഓരോ വ്യക്തിയും. തൊഴിൽ ദാതാക്കളിലും തൊഴിലാളികളിലും തൊഴിലാളി മധ്യസ്ഥനായ വിശുദ്ധ യൗസേപ്പ് പിതാവിന്റെ സമർപ്പണബോധവും നീതിബോധവും ഉണ്ടാവേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. കാരുണ്യവും നീതിയും മാനുഷിക മൂല്യങ്ങളും ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന തൊഴിൽ സംസ്കാരം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യമാകട്ടെ. My dear friends, I wish all of you a very happy feast of St. Joseph the worker. St. Joseph, the model of all workers. It is a dream of every person to obtain a good job. We study hard, we look for vacancies, we apply for jobs in various companies, and we attend interviews, hoping to be selected for some job. And we earn our livelihood by the means of our work. Some people are employed by others, but some find employment in their own projects, like some business, like farming, like fishing, etc. Whatever it is, we all want to work, and by our work, we make our ends meet. During this pandemic time, many people have lost their jobs, we know. Some are partly employed, some are unemployed, some are underemployed. Some work from home, but there are also some who are made to work overtime and they get exhausted to the detriment of their health. Our hearts go out to the health workers, doctors, nurses, pharmacy staff, clinical staff, laboratory staff, ambulance staff, law enforcement officers, government officers, and so on. They are made to work much more than the usual hours for saving lives during this pandemic time. Then there are also the teachers who are compelled to stay home, prepare their lessons and deliver the lessons online. They too work perhaps much more than their usual working hours in a school. It is in this context of the pandemic that we celebrate the feast of St. Joseph the worker, today on the 1st of May. And this year, the feast of St. Joseph the worker gains greater significance because we are also celebrating the year of St. Joseph that was specially gifted to us by Pope Francis. The feast of St. Joseph the worker was instituted by Pope Pius XII in 1955. Instituting this feast, Pope Pius XII told the audience of Italian workers that day, "You have beside you a shepherd, a defender and a father in St. Joseph, the carpenter whom God in his providence chose to be the virginal father of Jesus and the head of the Holy Family. St. Joseph worked as a carpenter to provide for the Holy Family of Nazareth. He also taught Jesus the dignity and the importance of labor.
And going to the Old Testament Bible, we know from the book of Genesis that God worked for 6 days to create this universe. The sun, the moon, the stars, the heavens, the earth, the sea, and all living and non-living beings. And when God created the humans, He told them, "Be fruitful and multiply, and fill the earth and subdue it, and have dominion over the fish, the birds, and every living thing that moves on the earth." Book of Genesis, chapter 1, verse 28. Any work that we do is therefore a participation in the creative work of God. Jesus learned the importance of work as He went about preaching, teaching, and doing good to people, serving people. You see how often He used the analogy of vine and branches, sheep and shepherds, sowing seeds, fishing, stewards, laborers, etc. It simply shows how much importance Jesus gave to the dignity of work. Today we are invited to appreciate and approach labor, human work, with 3 important attitudes. First, the attitude of vocation. Through work, we give meaning to our existence. We realize that we are not just here to waste time or to occupy space. We have a unique role to play. We have contributions to make in our world. Work is the fulfillment of our vocation. Second, stewardship. Our talents are gifts given to us by God. We have to put them to good use for the betterment of the world. We are not the owners, but stewards of all what we have, including our talents, our skills, our qualifications. Through work, we show the highest accountability for all the talents and abilities that God has endowed us with. And third approach is the approach of service. Through our work, we employ our talents and abilities and qualifications and skills not only to make a living, not only to earn money, but to meet the needs of others. In other words, our work is service. We serve others, we serve the world, we build up the world through our work. My dear friends, let us thank God if we or our family members are still able to hold on to a job, especially in these pandemic times, when it is very hard to hold on to a job, when so many people around the world are laid off, they become unemployed. It is a gift of God, and therefore let us thank God for the work that we have or our family members have that work. And secondly, let us also think of those people who do not have a job and thus not having a means to earn their livelihood. We know how hard it is for them. They might have been perhaps working for several years, and all of a sudden they are told not to come to work. And that means they have to starve. Their children have to starve. And our hearts should go out to them and help them in whatever way we can. And thirdly and finally, let us be aware that every work has its dignity. There is no big job and small job. There is no high position and low position. Every work has its dignity, as St. Joseph teaches us, and that each worker deserves a just and decent wage, decent pay for his work.
May St. Joseph, the patron saint of workers, be our model and our inspiration in whatever we do for the glory of God and for the betterment of humanity. Thank you for listening. God bless you and have a very happy feast of St. Joseph the Worker. മെയ് 1 തൊഴിലാളികളുടെ മധ്യസ്ഥനായ വിശുദ്ധ യൗസേപ്പ് പിതാവിന്റെ തിരുനാൾ. കാലാകാലങ്ങളായി മെയ് ദിനം അധ്വാനിക്കുന്നവർക്കും പണിയെടുക്കുന്നവർക്കുമായി സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. തൊഴിലാളികളുടെ മധ്യസ്ഥനായ വിശുദ്ധ യൗസേപ്പ് പിതാവിന്റെ ഈ തിരുനാൾ തൊഴിലിന്റെ അന്തസ്സിനെ ഊന്നിപ്പറയുകയും തൊഴിലാളി സംഘടനകൾക്ക് ഒരു ആത്മീയമായ വശം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. നിരവധി കാര്യങ്ങളുടെ മധ്യസ്ഥ സഹായകൻ കൂടിയാണ് വിശുദ്ധ യൗസേപ്പ് പിതാവ്. തിരുക്കുടുംബത്തിന്റെ അഭിവൃദ്ധിക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹം സദാ സന്നദ്ധനായിരുന്നു. സക്കറിയായുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു: വിശുദ്ധ യൗസേപ്പ് വിശ്വസ്തതാപൂർവം തന്റെ മരപ്പണി ചെയ്തു വന്നു. എല്ലാ തൊഴിലാളികൾക്കും അദ്ദേഹം ഒരു തിളങ്ങുന്ന മാതൃകയാണ് എന്നാണ്. അങ്ങനെ ആഗോള സഭയുടെ മധ്യസ്ഥനായി തീർന്ന ഒരു തൊഴിലാളിയുമായ വിശുദ്ധ യൗസേപ്പിനെ ആദരിക്കുകയും നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന്റെ കരുണ സമൃദ്ധമായി ഉണ്ടാകാനും വേണ്ടി നമുക്ക് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഭാഗ്യപൂർണനാം യൗസേപ്പേ, ഭൂവിലേശുവിൻ നൽപിതാവേ, മാലാഖമാർ അങ്ങയെ വാഴ്ത്തുന്നു. മാനവർ മാധ്യസ്ഥ്യം യാചിച്ചിടുന്നു. യേശുവിന്റെ താതനാം യൗസേപ്പേ,